All right, all right. Yes. Wow, very much. Karibu sana kwenye kipindi chetu kila siku, mpenzi mtazamaji na msikilizaji, nakwambia kwamba yale mambo basi ni leo na basi ilivyo ada hapa leo hii tuna mgeni wetu, mgeni ambaye kweli si mwingine bali ni Nancy ambaye atakuwa anakizungumza na sisi moja kwa moja. Kumbuka hii ni Mkisi Television, ikiwa ni siku nyingine basi na kukaribisha zaidi. Kumbuka tunataka tujue basi it is good actually to know your status and ni vizuri zaidi tuweze kukujua na tujue hali yako ilivyo zaidi. Kangwana the boy hapa ambaye anazungumza nawe mpenzi mtazamaji moja kwa moja hapa, ishara ya kwamba leo hii kwenye kipindi chetu nimeweza kukuletea mgeni ambaye tutazungumza naye. Nitamleta hapa kwenye studio zetu. Nancy, naomba utulie hapo ulipo, kisha tutaweza kujaribu mitambo ilivyo, basi tuweze kuzungumza moja kwa moja. Ingawaje hali ya anga hapa Kisii inaendelea kudorora zaidi, mvua inaendelea kunyesha, lakini natumai tutazungumza mambo mengi zaidi. Hello. Hi. How are you? I'm good, and you? Yes, me too. I'm doing well. Okay. Yes, welcome so much to Mkisi Television. This presenter Kangwana the boy, as always they say that presenter of the year, presenter of everybody, people loves nowadays, and I remember that we must share everything here. This is a home of talents, as this is a home of teachings, everything. Karibu sana Nancy Mauya kwenye studio zetu za Mkisi. Asante sana, nashukuru. Ya, jisikie nyumbani, hapa ndio makao makuu. Hapa ndipo makao ambapo utaweza kujipata, uweze kufikia watu wengi zaidi pale nje. Hapo sasa nimeshukuru sana kwa respond. Thank you for responding so fast. You know it's not easy for someone to respond so fast. So I really thank you. This is an opportunity. Wow, thank you so much. Pia mimi nashukuru sana kwa sababu you made a request, and I think which we responded. I mean, we responded to it immediately, so much as it was possible. I'm proud of you sis. Kumbe watu wameanza kuingia hapa immediately. Anaitwa Camila is Creative World. Anasema you is proud of you very much. All right, Nancy, I know this is your first time to be here at Mkisi Television. Yeah. Yeah, so welcome so much, and I think we are going to teach people out there mambo mengi zaidi, watu wanaenda kujifunza pale nje. Na wakati kama huu wa janga la COVID-19, wanafunzi wengi zaidi walianza kuadhirika hapa na pale. Lakini yote 9 ya 10, Nancy ni nani na Nancy anatoka wapi, alizaliwa wapi, mwaka wani, akasomea wapi mpaka sasa hivi masomo? Asante sana kwa kunikaribisha. Kwa majina naitwa Nancy Mauya. Nimezaliwa sehemu za Nyamira ndio nyumbani. Huku pia ni nyumbani, hapa ni katika Kisii town, Botori. Nimesomea shule ya sekondari ya Kyoge Girls. Mimi na miaka ya 44. Hapo sasa ndio nimefikia, ya mengine tunaendelea kuongea kwenda mbele. All right, anasema anaitwa jina lake anaitwa Hilda. Anasema proud of you. Wanasema USA wako tuned kabisa. Thank you. Thank you so much Hilda for tuning Mkisi TV, na asante sana kwa kuweza kutufuatilia. Nimekuwa pia nikikuona kwenye mtandao wa Facebook, anatumai pia siku ipo utapata
nafasi kama hii murwa tena zaidi. Nashukuru Mora, mvua ilitaka kuharibu kidogo tusiingie na show, lakini imeweza kuondoka. Kwa hiyo mvua imeweza kutoweka kidogo, ambapo nashukuru Mora tena zaidi. Oh, thank you so much. So Nancy, sasa umesema nyumbani ni wapi? Kuna wale ambao wanaendelea kuingia sasa hivi. Nyumbani kabisa ni Nyamira, Sironga. Hapa tunaishi Botori ambako tumenunua. Sironga. Lakini kwa sasa niko Botori, Kisii County. Niko Botori, Kisii County. Thank you so much. Botori, Kisii County. Magena TV wameingia ndani kabisa, wamesema wako tuned ndani zaidi. Nancy, kidogo tu, masomo yako ulianza mwaka gani mpaka kitengo ambacho ulimalizia cha mwisho? Nataka kuambia kitengo nilimalizia cha mwisho ni 95. Nikaenda nikasomea college ya Mombasa, ambacho nilisomea single subject ya HIV AIDS, alafu nikasomea na HTS. So I used to work in Mombasa kwa godown ya KTDA. Nilipomaliza hapo nilikuja nyumbani nikaanza kufanya biashara. Mpaka sasa biashara, tutashikilia biashara. Ina maana ya kwamba ulisoma shule gani? Primary ama secondary? Secondary ni Kyoge Girls. Primary, kutoka primary hadi secondary. Primary nilikuwa Nyabururu Girls. Nyabururu Girls primary. Alafu nikaenda Kyoge Girls. Ukaenda Kyoge Girls. College in Mombasa. Okay, thank you so much. College ulienda Mombasa. So Nancy, kuna yule ambaye hapa ananiuliza, unajua ndo wanaendelea kuingia na sisi hapa moja kwa moja, wanatuma maswali yao, lakini kumbuka maswali hayo yataweza kujibiwa hapa moja kwa moja. Tunaye Nancy ambaye leo hii anataka kushare status yake ya HIV/AIDS. Kwa hiyo ukiwa pale nje, basi usiwe na uoga wote. Karibu sana kwenye Mkisii katika kitengo hiki. Nashukuru sana kwa wale ambao wote wameweza kuungana ili kufanikisha makala na kipindi hiki, akiwemo mwenzetu ambaye amekuwa sana kifadhili ama akituma ufadhili wake zaidi katika kituo hiki. Namzungumzia Nicholas Ndege ambaye ni kutoka maeneo yale ya USA, kisha lakini kwa nyumbani ni maeneo ya Igare. Mauya. Yes. Kuna wale ambao wanataka kufahamu ya kwamba majina ya baba, mama, wazazi pale nyumbani, labda nyumbani mpo ngapi? Tuko sita, except the first born the late. But now we are 5. Mapole. Baba anaitwa Tom Mauya na mama anaitwa Robina Mura. All right. I'm the third born in the family. Nyumbani kwao wapo sita. Wewe ni watatu? I'm the third born in the family. All right. Yeah. Okay. Najaribu kuona harafa hapa 2 3 tuweze kuzisoma moja kwa moja. Kumbuka ukiweza kunavasika pale kwenye mtandao wa Facebook unatupata kama Mkisii TV, alivyofanya mwenzetu Nancy akaweza kututumia ujumbe wake pale, tukaweza kufanya sisi kama ilivyo ada yetu. Basi hamna yule ambaye tunanyima nafasi, ila tunakupatia nafasi uweze kufikia, vile vile uweze kufanya ilivyo ada. Nancy, kidogo leo hii najua watu wengi sana wameweza kuendelea kufika na sisi hapa. Onditi Nelson anasema kazi kuntu bila kuntu, kazi kuntu bila kuntu kaungwana. Asante sana ndugu yangu. Nancy, tumeweza kufika hapa leo hii na tukiwa na lengo moja tu. Na lengo hilo ni ya kwamba kuelimisha wale ambao wapo pale nje ambao wana virusi vya HIV
na wamekata moyo, vilevile wale ambao hawana hivyo virusi na wanaendelea kujaribu kufanya vitendo vingine ambavyo huleta maradhi hayo ambayo yanaletwa na maradhi ya AIDS ambayo yanasababishwa na virusi hivyo vya HIV. Na najua utatuelezea mengi kuhusu, kwa sababu ulipozungumza na mimi ulikuwa umenielezea ya kwamba ulikuwa kama si maradhi ya COVID-19 ungekuwa kwenye hospitali moja hapa katika kaunti ya Kisii, na ungekuwa unafanya na wale wa madaktari ama kuweza kuzunguka, kwa sababu wewe ulikuwa umejitolea kutoa status yako, na wajua si jambo rahisi, kwa sababu watu wengine wamekuwa wakisema ya kwamba mimi siwezi siwezi kufichua siri yangu nikiwa na status yangu. Hiyo ni status yangu, ni siri yangu. Lakini nashukuru sana Nancy, kwa sababu uliamua uweze kuja hapa katika kitengo hiki, uweze kufichua siri ipo gani, uweze kuelimisha watu na watazamaji wa Mkisii kwa ujumla. Asante sana kwa ukaribisho. Kwanza kabla niwaambie wengine chenye wanafaa kufanya, wacha nijianzie mwenyewe. Kwangu mimi virusi nilivipata wakati wa mwaka 2001. Wakati huo nilikuwa na mimba, na ndio wakati wangu ulikuwa wa kwanza na sikuwa najua. But wakati nilijua ni 2006 when someone proposed. So wakati nilikuwa najishuku, I had to take the guy to the VCT, tukapimwa ndio nikajua niko na virusi. Ila ni ngumu kwanza. Kuja kukubali ni ngumu, but nashukuru Mungu nilikuwa na familia yenye ilikuwa so supportive. Walinikalia karibu, na mimi pia nikasema wacha nikubali, maisha yaendelee mbele. So I started medication in 2006 hadi wa sasa. Since 2006. Oh, okay. It's almost 20 years since. If I say that was from 2001 up to now. So I discovered 2006. Yes, I went through stigma, discrimination, negligence, but my family was together with me. Now, the most important thing is I decided, when I was in Mombasa, I used to go to meetings. Then I decided to stand on my own and send away the stigma and discrimination, which I've been preaching all over this, since last year I've been preaching that. But this year, nimekanyagia sana because of our school children. During the COVID season, our children now went to school. So I've been doing some research around our Kisii County. I found out so many girls are pregnant, and others have been infected with HIV. Some were neglected by their parents. You know, sometimes you don't have to disclose to people. You just have to say. Sasa walikataliwa na wazazi. One of the girls here in Kisii County, so alikuwa rescued in a nurse moja, because she was pregnant and at the same time she was positive. Now she was neglected by the parents. She was discriminated now, which I felt so bad, because you know you cannot approach someone atakuuliza nani alikwambia. So I felt it so bad. So I decided to preach through the mtandao. That could make it easy, maybe, because my FB is public, so someone can read something and say this is it. Let me just come closer to our children, whatever. So many things, because they were so much open to, they were being in relationship during the COVID season, because walikuwa naona wana kitu cha kufanya, and then now so many have been affected and others have been infected. So this thing was touched me a lot. So I said I have to do a lot, not to please someone, but to help someone. A parent can see, ajue huyu mtoto wangu kumbe ilikuwa hivi, wacha nifanye nini, nimkae karibu so that aendelee na maisha. So what I can say about the
HIV is not a death sentence. It's a matter of accepting. If it's possible, you open up, because opening up helps a lot, because you feel there's a heavy load that has come out of you. That heavy load, ukiongea tu hivi, ukiopen tu hata mtu mmoja, yani you feel there's something that has come out of you that has been heavy on you. It's not easy, but it is helpful. So helpful. When I disclosed, I felt so good, and I found so many friends that I was not expecting, even those who are discriminating me. So it is not bad to disclose. I know people will hate you, but these days there's no one who will hate you. There's no one who will discriminate you. They will just accept the way you are. At the same time, there's respect that will come up, which you will not expect. Like me, I never expected to be respected this way. Even people come for counseling. Even some say, have someone somewhere, which is good. Instead of someone just keeping to herself, dying slowly inside. Sometimes we discriminate ourselves, not someone discriminating me or stigmatizing myself. Mostly we stigmatize ourselves. We think that people know what is going on with me, but they don't. That is stigmatizing yourself. So what I can advise a parent who has a child who was infected, or someone who is infected with HIV, it is not the end of the world. This is another life, a different life. It is not a death sentence. When you take your medication, you are death medication, you eat well, a lot of fruits, a lot of water, they have been taking here. So it is helpful. So it's not a matter of bouncing out. No, I'm trying to help someone outside there. And I'm so thankful to those people who have been supportive towards my posts. Thank you so much. They've been so supportive. They've been giving me the spirit of doing more. Sometimes don't expect payment. Help someone before you get paid. You can be paid, but you've not helped someone. So that is the main thing on me. So lift someone from where, take a step. Yeah, just take a step. Then next, God will pay you. Okay. Duke Abuga anasema tuned in, very great Sisi. So before we go on, Nancy, tunaziita ya kwamba tunaenda kwenye sekunde 30 za mapumziko zenye wanasema it is 30 seconds of rest. Aya, usitoke kwenye laini, naomba utulie hivyo hivyo tu. Baada ya sekunde 30 tunarejelea. Sawa. Asante. All right. Ni siku ambayo wengi walingoja sana, na ya kwamba Nancy anakuja kwenye studio zetu aweze kutupakulia mengi zaidi. Moja, status yako sasa je, unaijua? Nancy ni mwanamke ambaye kweli ameishi na virusi vya corona kwa miaka mingi, na sasa hivi anatupakulia mengi zaidi. Usiogope, karibu. Asante. All right, welcome back. Yeah, thank you. Oh, thank you so much for those ones who are on watching right now. This is Mkisi Television, and we are hosting today Nancy Mauya. Actually, is 44 years woman I think, who is actually living with the HIV/AIDS, but anakupatia moral wale wenye wapo pale nje, usiogope, na anaenda kutuelezea mengi zaidi what has been happening in this time of COVID-19. She has been watching all over the societies. She has been able to watch in Kenya. She has been watching this television, what has happened. Amekuwa akiinspect every places, ndio maana tupo na yeye hapa, Nancy Mauya. Nancy Mauya. Yes. Yes. Kuna mtazamaji ambaye anataka kufahamu ya kwamba how this virus inapita mpaka inafikia binadamu wetu. This virus mostly is through sex, and mostly sometimes back they say that it is
using a sharp, even now, using a sharp ornament, someone who is positive has used that is fresh, then you use the same thing. But mostly is through sex, mostly. Maybe even blood donation. If they've not treated them, they've not checked the blood, they can transmit the drug, the blood to someone else, and that is it. Alright. Kwa hiyo ni njia gani kubwa ambayo imekuwa kutokana na kuangalia kwako, ni njia gani kubwa ambayo imekuwa ikieneza maradhi haya ama virusi hivi vya HIV? Mostly in sexual intercourse early. This is the kids now, like during the COVID time, wamekuwa free sana. So they've been thinking now it is life over, it is wako free sasa. Then now mostly as now is sex. We don't have to beat around the food. Sexual intercourse. So they've been being involved. These days they don't even fear. They say HIV is nothing, but they haven't got it so that they can feel the pinch. So mostly is through sex, not sharp ornaments. Okay, that is what tunajaribu kuona ya kwamba wajua maradhi ya COVID-19 wakati aliweza kufika katika hapa nchi yetu ya Kenya, wengi zaidi waliendelea kuathirika na vile wengi waliendelea kusumbuliwa na maradhi hayo, lakini ni kwamba vijana wenzetu wengine zaidi, wanafunzi, jana umesikia ya kwamba kutoka sijui ilikuwa shule gani ile, mwanafunzi wa kidato cha 4 wakiwa na mapenzi na mwanafunzi wa darasa la 4. Alikuwa la 4 natumai. La 4. Wajua jambo hilo limekuwa likisambaa sana kwenye mitandao ya kijamii, limekuwa likizungumziwa sana. Na ni jambo ambalo kweli sasa, where is our youth going? Where are we heading if that things are happening to us? You see, a form 4 I think is actually a person, maybe anaweza kuwa kuna wale ambao wapo kama miaka mingapi hivi, miaka 18. And so and the class 4 ni mtu mwenye ako na miaka mingapi hivi, anaweza kuwa na miaka 10 ama 11. 11 hapo. 11 versus 18 and more than. So where now are we heading when these things are happening here? Where, unajua kizazi cha siku za uzoni kinaelekea wapi if these things are happening in our societies? Na unajua wazazi hawajafuatilia jambo hili, where are we heading to? Ni jambo ambalo tunazidi kujiuliza zaidi. Now if I can say something on that, that's hapa penye mefikia, the only option, yeah, they lack sex education. Because they introduced sex education in school. Parents said, we don't have our children to be taught about that in schools, which was good for them to be taught. Now they're lacking sex education. So they just see it's a normal thing. So sex education, for now, the solution is, since the schools have been open, they need to go around, they need to be given permission, even though there's COVID, they'll have to follow the rules of COVID-19. So that they can go around, teach our children on how to go about and how to abstain from sex. If they are taught about the dangers, the advantages and disadvantages on this and the dangers, they will not do that. Now that is what they lack. They lack that. They lack the sex education.
So if they can get permission for those people to go around, teach them, it will help. Because there's no other solution now. Hello? Are you there? Alright, kumbuka ni Mkisii Television, tupo moja kwa moja. Where are you watching live from? Kumbuka tunazidi kuzungumza mambo mengi hapa tukiwa naye Nanzi. Alright. Hello. Yeah. Okay, go welcome back. Network ilikuwa imesumbua kidogo, tuendelee. I was saying about if they can allow people like us who are positive, you know, we have most of the information, and those who are open now, we can talk to the kids and tell them maybe the dangers of sex. Sex education is more important to the children in school, boys, girls, not only girls, but both sides, so that they can know the dangers of sex. Yes. Yeah. Yeah. Yes. That means they have to have sex education. Papai Kemaoni from Syria, Mkenya TV, yupo ndani zaidi. So they need to introduce that. Sex education. Iwapo ndo mwanzo unajiunga nasi. Yeah. So you mean that actually this sexual awareness haipo kabisa, ama sexual, you see, kusomeshwa ama wanafunzi kutopata mafunzo inaendelea kuchukulia visa kama hivi kuzidi kuongezeka. Yeah, that's it. And you feel that if it was possible that the government pale kwa shule, wajua, we have some schools that are having, we have clubs time, and we're supposed to take actually tuchukue muda kama huu, muda huo tujaribu kupata watu kama wewe waendelee kuzungumza na wanafunzi na vijana wetu kuhusu mambo haya, na kuhusu, unajua, ni kama kuhubiri tu neno. As they are giving, that's actually creating awareness. Ni kwamba tunajaribu kuweka nafasi ndiposa tuweze kujaribu kuona ya kwamba habari hii imefikia kila mtu. Ndio maana tumemleta Nancy leo hii hapa, kesho tutamleta mwingine hapa. Nancy atazungumza na wengine alivyopata virusi, kisha atakupatia, unajua, kuna those challenges unapitia, lakini atakuelezea ya kwamba besides these challenges you will succeed, you will prosper. You know, getting HIV, it is not the end of life, wanavyosema mwenzetu hapa. Yeah, it's not the end of the you know, it's a life. All right. Ni life ina change tu. And if you work according and if you work according to instructions that you are being instructed, you will still live very very healthy. Unaendelea vizuri kabisa, unaendelea kuishi vizuri zaidi, and actually you will live so long. Yeah, exactly. Yeah. So Nancy, what actually made, ni nini huwa inakuja inafanya watu wengine wale ambao wana virusi hivi wanahisi wametengwa? Ni nini huwa inawafanyika, maybe wanahisi kwamba hapa kweli tumetengwa? What actually happened? Mostly ni ile time, yani mtu hujajikubali. Sasa ile kutojikubali pia ina contribute. So mostly, you know, kuna wale wametengwa, because even now I know our family that mwingine anapewa kikombe kando, sahani kando, which is so hurting. That the person is positive, which is not good. But I approached the family. I think now they're together, the parties. So this mostly yani inafanya mtu anafeel that there's a sign that someone sends, yani inafanya anajifikiria. I went through that. There's something someone does mwenyewe unajifikiria hapa yenyewe sitakikani, but when it happens to that,
you unajifanya don't care, and life goes on. You know, the person who does that, mwisho anawachana na wewe. That is the secret on my side. When someone is talking about you, of your status, funga masikio, endelea mbele. They'll talk until they'll get tired. So when you say they're talking, just give them a word that even if I'm HIV positive, I'm still alive and I'm still moving on. Yeah. What's wrong with that? You know, they'll never talk to you. So with you and your God, life must go on. Even though it's that changing life, because you are on medication 24/7. Yes. And you know now, most of this thing, let me say, there's something that I need to talk about now. There's this thing people say that I'm positive, I cannot get married. If you're positive, you can get married. Because if you are there, your medication, and you are undetectable, you can have a child who is negative. Yeah, indeed. So mostly you are dead medication and you are undetectable, which we call LDL. So that one you cannot transmit to someone. When you can get pregnant and get a child, if you follow the rules and the conditions of the nurse, you can get a child who's negative and take your medication. So people fear that they cannot get into a relationship because I'm positive. Even though it's not easy with a negative person, it's not easy. But there are people who sacrifice themselves. Like me, I've met people who are just sacrificing themselves, but I'm not ready. I'm sorry to say that. But with a negative person, I won't be comfortable. So it's better I get someone like me so that we can move ahead. Someone is taking medication saa tatu, mwingine kama ni saa mbili, mnakumbushana. Now this one is negative, you're positive. How will it? But here it is possible. But on my side, it's not easy. On my side, it's not easy. But yeah, there are people who are despondent. Yeah, there are people who are despondent. But on my side, it's not easy. Something can go wrong. Who knows? Okay, we're on moving with our interview. Anasema hapa anaitwa Nora Boss. Anasema great to hear from you sis. Anasema anaitwa Brian Majani from Katambe TV. Anasema tuned in from Masai Mara University. Anasema keep it up, we are just on learning. Tunaendelea vizuri tena zaidi. Kumbuka hii ni Mkisi Television. Iwapo ndo mwanzo unajiunga nasi, tunazidi kuzungumza na Nancy Mauya ambaye anaishi na virusi vya corona, lakini bado anatuelezea ya kwamba kupatikana ama ukipata virusi vya corona, huo sio mwisho wa kumradi virusi vya HIV, huo sio mwisho, huo sio mwisho wa maisha. Nancy, Yes. Kuna huyu ambaye anauliza swali hapa ya kwamba unanipata? Nakupata. Ya, kuna huyu ambaye anauliza swali hapa ya kwamba je, kwenye mtandao wetu wa Facebook pale anasema ameingia Juliet Nyakundi, may God bless you, thank you for just tuning. Anauliza ya kwamba je, hapo nyumbani baada ya kupatikana na virusi vya corona kuna vile vitu ambavyo vinatumika pale nyumbani, you do share with your maybe sisters and your brothers pale? That is no problem. Anasema is it possible that you have transmitted hello? Yes. Anaulizia ya kwamba is it possible that also you have transmitted the virus to maybe one of your family member? Nothing like that. It's nothing like that. You cannot use one cup with another. You cannot transmit one from another that's using a cup or a plate or a spoon. It's not easy. It's not possible. Not easy, but it's not possible. Yeah. That was that. Those days, people used to think that they can transmit through a plate or a spoon or a what or a soap. No, there's nothing like that. All right, you know, the first time we started our interview tulikuwa tunazungumzia ya kwamba how this virus is actually transmitted, and tukaona ya kwamba inakuwa transmitted mostly in sexual intercourse,
maybe kuna blood transfusion pale hospitalini, madaktari wameweza kufanya ile blood transfusion, but maybe wajua wamefanya vipimo vile vya damu yako, lakini maybe kama hawakutumia mashine nzuri hivi wafanye vizuri, maybe wanaweza kuambukiza. Vile Nancy amesema ya kwamba you may be positive, maybe you are a woman and your husband is negative, but mnaweza pata mtoto mwenye ako negative, au sio Nancy umesema? Yeah, I say that when the discordant, one is on medication, there is this negative person, kuna dawa anapewa, and there are rules they're given. Yeah, if maybe the lady is undetectable, the virus is not seen, cannot transmit to the man. So that we call it discordant. Yeah. Yeah, that's okay. Nancy, kuna watoto pale nyumbani wakati wa likizo, maybe wengine waliendelea kuingia kwenye maswala kama haya ya ngono, lakini wajua wengine wao waliambulia kupata mimba, wengine wao wakapata virusi hivyo vya HIV, walizidi kuendelea, wajua walikuwa wengine wanakunywa, wanaoa, yani ilikuwa ni kama ni wakati ule wa Loti. hiyo sasa. So what can you say about there is a holiday ya COVID-19 hii holiday? What did you saw, what did you inspect hapa nje? It was worse. It's like they were given freedom to do what they wanted. They were not even following the COVID rules, so they were just, it's like they were left to do what they want. Because I did some investigation. Mostly they could wait when the parents have gone, unawaona tu kwa barabara. After barabara mtu anatoka saa 2, so you ask unataka wapi? So after maybe 2-3 weeks, nasikia the girl is pregnant. So there are 3 that I know that were infected. 1 got pregnant, 2 were infected, but they are not, I know, but they are not open. So I just know them. And unless someone approaches me, when I'll talk to them, they're still on stigma, the stigma thing. So if someone approaches me, yeah, I'll have to talk to them. But you cannot approach someone without telling you. Atakuuliza nani alikwambia? So you need to respect them. Who told you? Unless they approach you. Yeah. I knew them. So where I take medication, I saw their files. Yeah, sometimes we go, we study. Yeah, we go study. So I saw their files. I cannot mention their names. I cannot identify them. So that's when I knew from there. So I've been waiting for them to come and talk to me. Even the doctors were expecting me to go and talk to them, but I told them, no, I cannot approach them without them coming to me. They will say that you've revealed their secrets. Yeah. Yeah. Yeah, indeed. Kama mtandao wetu kidogo na shida hapa. Nancy, kuna after coming that and you realize that some people here outside wanajitumia ama mtu anatumia mwili wake vibaya, kuna kitu ambacho kweli wengine wetu wangetaka kufahamu kwamba these sex commercial workers ambao wapo pale nje, is it easier for them because they do handle a lot of men, is it easier for them to get maybe infected? Those people, for here I don't know. When I was in Mombasa, I used to see what they could do. They could just be together somewhere and say, unajua sisi tuko na virusi. So if you are going, you cannot go without. So they were so protective. That's what I realized when I was in Mombasa. But here, I've not met them. So in Mombasa, they had different groups. Yeah, they had different groups. Those who were negative and those who were positive. Because they never wanted to be together. Anything can go wrong. This one to infect the other. They never wanted to infect each other, as in through men. So that was the thing I saw there. They were so protective. That's where I landed. That's why they gave me a heart of saying,
being open. But here in Kisii, I don't know. Piga gumzo zaidi kuona namna mambo yanazidi kukimbia hapa. All right, so you mean that hapo I know those people are so protective because mostly there's a club somewhere in town. They just go and pick their CDs from there because they want to protect each other. So I don't think they can. I don't know, maybe. But in Mombasa, I knew that. Here, I've not done some research. Okay, there is another one here who is actually asking that is it true that when somebody is using these CDs, are they actually 100% perfect? Okay. That one is the doctor who can do that. But for me, I know it's not 100%. The doctors are the ones who can prove that. For me, I can just say it's not 100% safe. Alright, asante sana, zidi kutuma ujumbe wako pale kwenye Facebook, tunaweza kusoma moja kwa moja. Vilevile unaweza kutumia ujumbe kwenye mtandao wangu wa WhatsApp. Nambari yangu ya WhatsApp ni +254 +254 311 846 993. Hapo ndo utaweza kuzungumza na mimi pale kwenye mtandao wa WhatsApp. Tunazungumza naye Nancy Mbuya ambaye anatuelezea Mauya kumradhi, ambaye anatuelezea safari yake kuhusu virusi vya corona. Nancy, wakati uliweza kupata virusi hivi vya corona ulikuwa umeoleka nyumbani ama bado? Mimi niliolewa nikiwa mdogo. Nilikuwa mdogo. Kuna sababu ambazo siwezi tamka kwenye mambo ya kifamilia tu. Mambo ya kifamilia siwezi toa nje. Sasa niliolewa nikiwa mdogo, ila wazazi hawako najua. Sasa wakati huo niliolewa, I just want to open up. Wakati huo niliolewa hawako najua. Then that's the time I broke my virginity. I got pregnant. I got the virus. Those three things. So it was like that. I broke the virginity. You break your virginity. I got pregnant. I got pregnant. I got the virus. Those three things. Yeah. Okay, so you mean that your husband was the one who had the virus? Yeah. He was my fiance. Okay, he was he's the one actually. So baada yako ulipogundua, unajua kuna wakati maybe mtu ameenda kwenye hospitali amefanyiwa, wakati ameenda VCT amefanyiwa testing, unapopatiwa ile result, kuna mshtuka ambao unakuja kweli, mtu anashtuka anasema huyu ni mimi kweli, am I the one? Mimi ndo nimeona result ama nini? Actually, what made you kuenda kufanyiwa test? Before I answer that, when I was in Mombasa, yes, there's a club I was that I used to go and listen to what they are teaching. So when I saw the video and the pictures, I discovered I had those signs. So for the last for 3 years, so I knew all the signs were there. The herpes, the black spots, unajikuna kamaji kanakuja, and then unabaki na black spots, such things. So when I came to Kisii, there's a friend of mine who proposed to me that he was seeing me, but he was afraid. Let me say it's a secret. It was my brother, my younger brother's friend. So he proposed to me. That was 2006. He proposed to me. Then I told him, si mimi mwenyewe sijijui unless twende tupime. So the guy refused. That time we used to pay 50 shillings for the test. So that's the time I knew. We went to Hem Hospital. We paid 50 shillings. But at the time before we got tested, I was not scared. Yes. I was just prepared. I had prepared myself. I was not scared, even though there's a small fear that comes in, but I was not that much scared.
but the partner was scared even though it was negative. So that's the time I knew, but I was just prepared. My mind was already prepared. I know some people fight, some people faint, some people go mad, but for me, I was already prepared. Okay, so you mean that after ulikuwa umeona zile posters zilikuwa kwa klabu moja, so that is when you said that maybe you saw the signs a person who is actually having the virus anakuwa nazo, and then ukakuja ukasema ya kwamba let me go there nikuwe tested. Yeah, one of them which is his herpes. Na so and then what are actually these signs? Maybe kuna mtazamaji ambaye angetaka kuona. The herpes is mine was, it comes anywhere. It can come in the back, but one part of the body. Mine was under my nini mbavu moja hapa. It can come under the abdomen, one side. So it comes in many ways. It doesn't come in one way. So it comes in many ways. Mostly you're weak. There's so many signs, yeah. But for me, what made me to know it's the herpes and the black spots. So I could itch, then inatoka maji, then it backs in a back black. Yeah. Maybe kwa fursa ya mtazamaji wetu tungeweza maybe tunataka ajue ya kwamba this virus is real and the virus iko na virus ukiipata hii sio mwisho wa dunia. Kuna huyu anataka kujua ya kwamba anataka apate, unaona you have actually given us the signs yenye uligundua wewe mwenyewe. Maybe anataka kujua sasa hivi, anataka kujua maybe hizo signs zimekuwa maybe upgraded, kuna zingine zimeongezeka ama kwa hizo siwezi jua kama zimeongezeka, but mostly micha najua ni hizo kuwa na boils na hizo herpes. Kuna wengine hawakuangi na hizo herpes, but signs zinakuja. Kuna wengine hata hawakuangi na sign completely. Yeah, there are people who don't have signs completely. Maybe zikuje baadaye. Yeah. Ama mostly TB. Saa zingine kuna mwenye anapata TB akipimwa anapatikana ako positive. So mostly. Okay, thank you so much for replying that question. Najaribu kuona zile message ambazo zimeweza kutumwa kwenye mtandao huu. Thank you so much mtazamaji wa Mkisi, ikiwa ni saa tatu majira ya Afrika Mashariki, dakika 56, dakika 4 kabla ya saa 4, tunazungumza moja kwa moja na mwenzetu Nancy ambaye anatuelezea kuhusu hizi status ya HIV, lakini vile anaendelea kutoa himizo mbalimbali kwa wale ambao wapo pale nje, wakati ametuelezea vile wakati huu wa janga kuu la COVID-19 kuliweza kushuhudiwa na mambo mengi zaidi. Kumbuka unapoendelea kuwatch, kuna jina hapo nje ama hapo chini kidogo ambalo limeandikwa subscribe. Yeah, it was actually my request ya kwamba hilo jina ambalo limenakiliwa na rangi nyekundu, unaguza hilo jina, ndo next tukimleta hapa mwenzetu pia utaweza sasa kupata notification hiyo ikwambia kwamba leo pia yupo kwenye studio. Nancy, swali lingine hapa maybe la pili hivi kuelekea mwisho. Kuna watu ambao pia wakipata virusi ama wakipatikana wako na virusi hivi, mwingine anasema mimi hapa sasa pale nyumbani mimi sitakubaliwa, nitajinyonga. Mwingine anasema ya kwamba nitaenda pale nijirushe kwa mto. Mwingine anasema ya kwamba sinipate nipigane na mtu kidogo hivi. Ama maybe we have this, when wanapata virusi wanasema mimi sitakufa peke yangu, but I like to
sambaza kidogo kwa wengine. Sijui kama what happens ama ni nini na kukujia kwa ubongo wakati unasema ya kwamba I want maybe to transfer or to transmit this virus kwa wengine pia, nisive mimi peke yangu. Hii wacha nianzie ambayo ya commit suicide ambayo ama kufanya kitu chochote kile kibaya. That one huwezi mwacha ende mbali. If you know the person is that way, you unampeleka unamfanyia counseling. Cause hiyo sio kupenda kwake, ni maybe imemwingia kwa akili, so it is affecting the brain. So you just sit with the person, unamfanyia counseling, you talk the person whatever person wants to hear, so that asifikirie. Remember, mtu mwenye anaongelea na yeye ni mtu ako positive kama yeye, ndio ataweza msaidia of now, ataweza msaidia sana. Hata counselor ataweza ongea na yeye vizuri, so unamweleza, unamkaisha tu vizuri na unamuelezea kabisa, mnaongea vizuri, the person can come, even though it will take time, but your mind ya suicide itatoka. At the same time, penye wanamtenga, you'll have to sit with them, talk to them, not the victim only, talk to both sides. Because hata ukiongea na victim peke yake hujaongea the other side, you're not helping. So you talk to both sides in different ways, so that later you bring them together after solving both sides. So another one ya kusema sitakufa peke yangu. Siku hizi tuna sheria. If you are caught spreading to hiyo kilikuwa kitambo hata mtu anasema nimetransmit watu 1500. Unashangaa kwani 1500 walikuwa wanaruka kila siku kila saa. So the thing is, these days kuna sheria. If you infect someone, unashtakiwa. So that is it. Ukiinfect mtu, zamani ilikuwa, but these days rule ilipitiwa, sheria ilipitishwa, so there's no way utaweza infect mtu na uachwe uwe scot free, so you'll be arrested. So maybe ukitransmit mtu, unajua kuna wale ambao hutajua ya kwamba huyu ana virusi vya corona, na kuna yule ambaye anataka kufahamu ya kwamba je, ya kwamba that which actually how long does it take for the first signs to be seen? Mtu maybe with the first time, alafu maybe ajui immediately. Kuna ile dawa anapewa inaitwa PrEP. Ajue immediately. Kuna dawa ilikuwa introduced inaitwa PrEP. That's what you're given. So unapewa for a month and then you go back for a checkup. So maybe kama ujui and then ukuje kugundua baadaye, and maybe kama huyu ajui ako nayo na transmit kwa huyu, kuna mvurugano utakuwa hapo, but at last if that person understands, atamwambia tu now it has happened, let's go for medication. So there are ways so that you can move on with life, but it is not easy. Yeah. It's not easy. Yeah. Okay, najua ni safari ndefu. Wale ambao wameweza kupatwa na virusi hivi wanajifikiria zaidi, wanasema ya kwamba maybe mimi sasa safari yangu imefika mwisho, lakini tunakuambia ya kwamba ndio maana leo hii tupo nasi hapa, ama tupo naye mwenzetu hapa anatuelezea kwamba usife moyo, siku yako inaendelea tu kusonga zaidi. Simba anaitwa Simba Oburai anasema hiyo dawa inaitwa PEP, not PrEP. Anasema inaitwa PrEP, inaitwa PEP, si PrEP. So thank you so much for taking your time kujiunga na sisi hapa. Network.
Alright, ni kwamba mtandao wetu ulikuwa na shida kidogo, lakini tutakuwa naye hapa tena. Mgeni wetu hapa atakuwa anatuzungumzia. Asante sana kwa wale ambao wote wameweza kujiunga na sisi hapa waweze kutupatia mambo mengi zaidi. Asante sana, nashukuru zaidi. Mwenzetu anaitwa nani? Simba Oburai. Asante sana, may God bless you my brother. Namtafuta hapa mwenzetu Nancy aweze kurejea. Hello Nancy. Yes. Ya bundles zilikuwa zimeisha kidogo, ndo maana si kuweza Ni sawa. Oh, lakini ya nimenunua. I think now we are back. Yeah. Yeah, so let's continue on penye tumi. Hello. Yes. Oh, unanipata. So let's continue on ya kwamba penye tumeachia kidogo. Kwa wale ambao wapo nasi, anasema naitwa Abraham Ruto. Abraham, you are a courageous lady now. Keep the fire burning. Thank you. Alright, tunasonga kidogo kidogo. Kuna huyu anaitwa May God bless you sis, anaitwa Juliet Nyakundi. Okay, kuna vile vile baadhi ya wale ambao wameweza kutuma arafa zao. Anaitwa Hilda kutoka USA, naye pia yupo ndani. Najua anaweza kuwa rafiki yako sana. Hilda. That's my sister. Ni baadhi tu ya watu ambao wameweza kuingia kwenye mtandao wetu waweze kupata taarifa nzuri zaidi, waweze wajua hapa tunajifunza, unatufunza, tunazidi tu kufunzana zaidi. Yeah, na so sasa Nancy, maybe katika maisha yako, safari hii ya maisha yako, najua umetengwa. Kuna hospitali ambayo maybe baada ya kuamua kuweka status yako open, ukaamua ya kwamba sita nyamanza, lazima pia nisaidie wale ambao wapo pale nyumbani waweze kufahamu mambo haya yakoje. Sijui kama maybe kuna hospitali ambayo imekuambia kwamba njoo hapa. Kuna groups ambazo zimekuwa zikitembea hapa na pale kuelimisha watu unavyofanya. Kuna group kama ya I Choose Live Africa ambayo walikuwa siku nyingine nimeona wakiwa shuleni. Kuna group mbalimbali kutoka Kisii, kutoka hospitali mbalimbali, kuna wengine kutoka Kisii University. Have you ever joined any group or any group from maybe hospital? Not really. It's now that I'm going to join Nyanchwa. Yeah, there's one I was to join, but COVID ikaingia. That's why I take my ARVs. So I was to join. They were even to give me some work to do, lakini COVID ikaingia. So I'm waiting for this year so that when they start, they can call me so that we can continue from there. Yeah. First I was in level 6, but I could not see anything, even though it was there, but it was a bit silent. So I joined the Nyanchwa mission. Yeah. Oh. So after joining Nyanchwa, maybe vile kuna wale watu hapa nyumbani ambao wana shule ambao wanakutizama sasa hivi, wanasema ya kwamba I feel that this lady afike kwenye shule yangu aweze kuzungumza na wanafunzi, watoto wasichana, watoto hawa jinsia ya kiume,
awape mawaidha ambayo yanatakikana namna ya kuishi katika maisha haya, anaweza kufikiaje ama anaweza kukupata namna gani? Naweza peana namba yangu ya simu ili wakati wote ananihitaji sasa nipigie nikaja nikaongea na watoto. Ndio kazi tunafaa kufanya sasa. I'm ready to talk to the kids wherever they want me to. Ready, very ready. Wow, thank you so much. Nambari yake akisema vilevile tutakuwa tumeiandika. Hii nitaiandika, ni hiyo namba yako nitaiandika iendelee kupita hapo chini, namna hiyo inapita hapo chini. Sawa. And I think we shall do it right away now. It is kidogo kidogo tu nijaribu kufanya mambo hayo hapa. It is 07 22 22 988 988 750 750 750. That is the number of Nancy. Okay, let me check in kama imeingia hapo chini, and then ndio tuendelea kusonga na mahojiano yetu moja kwa moja. Kidogo tu najaribu kuiona kama imekuja. I think imeanza kukuja, I think. Yeah, ishakuja. Oh, thank you so much. So ukitaka kuzungumza na Nancy, nambari ya simu ndio hiyo hapo inapita hapo chini, and the number is 0722988750. Huyo basi utaweza kumfikia kama unamtaka maybe akuje azungumze na familia, ama labda kuna mtoto hapo nyumbani, pana mtu mkubwa ambaye anaona ya kwamba safari imefika mwisho zaidi, hataweza kuendelea kwa sababu ya kupata virusi hivi vya HIV. Tunaye huyu ana virusi tayari. Is a guidance and counseling now because she understands what has been happening, na anajua for real where is this world heading to. You saw, you have seen men having sex with men. Imekuwa ni mambo ambayo kweli yamekuwa yanatishia sana. Ulimwengu umebadilika sasa hivi. Nambari yake ndio hiyo hapo chini nimeandika Nancy, and then it is 0722988750. You can actually reach her ukimwambia maybe akuje uliko, kwa sababu unajua ni mtu ambaye kweli anachukua simu. Ukimpigia wakati wowote, basi atachukua simu yako, atategea what you are just saying, and then anakuambia jibu immediately, au sio? Ndio hivyo hapo, sawa. Kuna familia zingine pale nyumbani ambazo labda unapata mtoto ameweza kupata virusi hivyo, na basi hana lingine, kwa sababu anajua babake ni mkali, mamake ni mkali, ndugu zake ni wakali. Ndio sababu nikasema with the two parties unaongea na mtoto, then akikubali waambie wazazi, then you go and talk. Not even kukubali, you talk to the victim now, and then after that you meet the parents, the family. Then when they listen and agree to it, unawaleta pamoja. So you cannot just bring them together. That will be a fight. You need to talk to them separately. And then finally, when they've agreed, then you bring them together. Yeah. Then you solve, you tell them the disadvantages and advantages, those things, the effects. Yeah, the parents who are so rough and harsh, but when you explain to them keenly, they listen. Yes. Yeah.
Okay, wacha tujaribu sasa kukimbia kwenye dakika 30 za mapumziko. Alright, basi tunazungumza moja kwa moja naye Nancy, tupo kwenye maswala moja kwa hapa, tunaenda sekunde 30 za mapumziko, tunarejea, usiondoke. Wakati ule sasa umefika. Je, ungependa kumuuliza nini Nancy ambaye tayari ana virusi vya korona, lakini basi la kushangaza yuaishi bado? Yupo nasi leo hii moja kwa moja kupitia runinga ya Mkisii. Hapa ndipo makao makuu na tunazidi kuzungumza. Tupo moja kwa moja, kwa mara nyingine tunamleta Nancy moja kwa moja katika kituo hiki cha Mkisii aelezee mambo zaidi. Mkisii Television, every style is our home. Kumbuka unapoendelea kutizama kanda hii ya video, guza neno hilo ambalo limenakiliwa jina subscribe. Karibu. All right. Nimesha moto. Kidogo tunamaliza. So Nancy, actually maneno yako ya mwisho kabla, kuna mtu ambaye anataka kufahamu ya kwamba baada ya kupata virusi vya corona mtu anaweza fanya kazi yoyote kawaida kama watu wengine au sio, ama nguvu zimekuwa zimeisha mwilini? No, you live a normal life. Yani unaishi tu normal. No, you can do any work, anything you can do. Haizui mtu usifanye kazi, usifanye nini. You live as a normal person. It is just normal. I change is just because you are positive and you're on medication. Life does not change. You can do anything, any job. Yeah. Well, thank you so much. Actually, I appreciate you for taking this time to be live on Mkisii Television. Thank you. And again, how I wish that we continue preaching this gospel out there. We will. Yeah, because we need actually some courageous to be given, or some encouragement to be given to those people there, those actually that wills that wako na stigma, maybe wameachwa, ya kwamba tukiwapatia ujumbe utakuwa umewasaidia sana, na vile kuna wale ambao wamechukua fursa kutizama kipindi hiki. Nashukuru sana nyinyi wote, nyinyi ni watu wazuri zaidi. May God bless you that we are again arranging another day tuweze kupatana moja kwa moja hapa, ndiposa tuweze kufanya ama ndiposa tuweze kuangalia na vile kutazama moja kwa moja, na najua ya kwamba tutazidi kujukua ujumbe huu moja kwa moja hadi kwenye kitengo kingine. Nancy, maneno yako ya mwisho kabla tumalize. It is to the parents, and to the parents I want to talk to the parents. Naambia wazazi, ongea na watoto wenu, sio lazima tuwapate mimba ama wapate virusi ndio ongea nao. Kaa na watoto, boy or girl, waeleze the do's and don'ts, the dangers of being sex active, yani the dangers, yeah, so that they can be aware. If you don't talk to them, you know, teachers are few, so it's not easy for a teacher to talk to every student unless they're together. So parents, take your responsibility, educate your children about sex, teach them the do's and the don'ts, so that they can move on with life. Yeah, because this generation of now, they're so difficult to control. So parents will start, then the teachers take control, and others here will also take over. Yeah. Oh, Wow, thank you so much then for just making this time to be here at Mkisii TV. And thank you for watching, and God bless you guys. And thank you, Mkisii TV. Thank you so much for hosting me. God bless you. Okay, thank you again. All right. Anytime, anything, just contact. Okay. Okay. The number I think tulipeana hapo, it is 07
22988750. May God bless you, my sister, and let's keep moving on. Amen. Thank you too, and be blessed. All right. Naam, basi tumekuwa tukizungumza moja kwa moja naye Nancy ambaye amekuwa akituelezea mambo mengi zaidi, na nashukuru Mungu tumeweza kufika tamati, kufika kikomo kwenye kipindi hiki. Na basi kama una moyo wa kutusupport kwenye M-Pesa, namba ndio hiyo hapo chini yetu, ni +254 311846993. yani unaweka tu hivyo tu +254 111846993. hiyo namba venye kwa hapo chini, and then utaiweka tu direct, usiweke anything, and then majina itakuletea Tom Onduso Nkui, and I think you will be supporting us very nice, because we do use network yenye umeona karibu tuondoke, lakini ikatubidi tena tukanunua net nyingine, but I appreciate for your support to Mkisi Television, and I think tumeweza kupata mafunzo mengi kitutizama moja kwa moja, and I appreciate all of you. May God keep actually supporting you. May God keep proposing everything right away to you. Kutoka kwangu basi mie sina la ziada. Nani Kangwana the boy, Ukinita television, we are not the best, but we are doing our best. We are not the best, but we are doing our best wherever we can, so that we try to reach to everybody. Right away. Thank you, Hilda from US. Thank you, Magena Television, for just keeping in. Thank you, Onditi Nelson, for watching. Deuka Boga, I appreciate you. Siriam Kenya TV, Papa Ikemauni, thank you so much. Nora Bose, thank you so much. Brian Machani, Katambe TV, thank you so much. Juliet Nyokundi, thank you so much. Abraham Kipruto, thank you so much. Simba Oborai, thank you so much. Nelson Nkui, thank you so much. Wow, it has been a great day. May God bless you. Kutane siku nyingine kama ya leo kwenye kipindi kama hiki. Kwa heri kwa sasa. Asante sana kwa kuchukua wakati wako kuweza kutizama runinga hii ya Mkisi. Najua umejifunza mambo mengi, mojawapo ya kwamba ni njia gani unaweza kudhibiti maambukizi ya virusi vya HIV. Mungu akubariki, uwe nasi katika makala mengine kama haya. Kwa heri kwa sasa.